বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আজকের বিশেষ স্পটলাইট অনুষ্ঠানে। আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো এবং আপনাদের ভালো থাকার প্রত্যাশা আমাদের সব সময়ের জন্য। বরাবরের মতো এই অনুষ্ঠান স্পটলাইট আমরা আলোচনা করে থাকি কমিউনিটি বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ইস্যুজ নিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি এই অনুষ্ঠানে। ইনশাআল্লাহ আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। This is the program where we discuss important community issues, the issues that are related to British Bangladeshi community in particular. And this is where we discuss here. Of course, we can't give all the solutions, but what we can surely do is we can discuss, understand, and dispel a lot of myths and misunderstanding, miscommunication that we have within our community. আজকের এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। টপিকটা অলরেডি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে, ভ্যাকসিনেশন 1 year on or vaccine 1 year on. আমরা জানি গত 8ই ডিসেম্বর 2020 সাল প্রথমবারের মতো 90 বছরের একজন বৃদ্ধ মহিলাকে প্রথমবার ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল, ফাইজার বায়োনটেক ভ্যাকসিন। এবং আমাদের কমিউনিটিতে একটি অ্যাপ্রোচ ছিল যে ওয়েট অ্যান্ড সি, যে দেখি তথ্য আরও বের হোক, সায়েন্টিফিক ডেটা আরও আসুক, তারপরে হয়তো আমরা চিন্তা করি যে ভ্যাকসিন নিব কি নিব না। ইতিমধ্যে বা উইদিন দ্যাট প্রসেস আমরা দেখেছি অনেক মিসকমিউনিকেশন বা মিসরিপ্রেজেন্টেশন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, মিসকমিউনিকেশন, স্পেশালি ফ্রম পিপল হু আর নট ইভেন কোয়ালিফাইড। হোয়াটসঅ্যাপ স্প্যাম মেসেজের মাধ্যমে, ইমেলের মাধ্যমে, যত ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা আননেসেসারি আনপ্রোডাক্টিভ ইনফরমেশন দেখেছি, আমরা অনেকেই কিন্তু কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। এই জন্য 1 বছর এখন হয়ে গেছে, সায়েন্টিফিক ডেটা কিন্তু অনেক এখন বের হয়ে আসছে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করব কি আসলে কি আমাদের জন্য ইজ ইট বেনিফিশিয়াল, শুড উই টেক ইট। এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এবং এক্সপার্টরাও কিন্তু জয়েন করবেন, যারা প্রফেশনাল কোয়ালিফাইড ডক্টর। তাদের কাছ থেকে আমরা সরাসরি শুনবো এই ভ্যাকসিনেশন এর যে প্রোগ্রাম গত 1 বছর ধরে যে ব্রিটিশ সরকার শুরু করেছিলেন 8ই ডিসেম্বর 2020 সাল, এখন কি অবস্থা, কি পর্যায়ে, কি ডেটে আসছে, এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ আলোকপাত করব। তার আগে এই অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে 3 জন অতিথি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন, তাদেরকে আমি পরিচয় করিয়ে দিই। অফকোর্স দে আর ভেরি ওয়েল নোন ফেস উইদিন আওয়ার কমিউনিটি। মোস্ট অফ আস নো দেম বিকজ দে আর ভেরি রেগুলার গেস্ট অন আওয়ার ভেরি চ্যানেললেস টেলিভিশন স্ক্রিন। কিন্তু তারপরেও দ্য ফর্মালিটিজ মাস্ট বি প্রসিডেড উইথ। আমার সর্বডানে বসা আছেন জনাব KM আবু তাহের চৌধুরী, এক নামে সবাই চিনেন, কমিউনিটি ক্যাম্পেইনার, অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড অফকোর্স আ জার্নালিস্ট। স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে KM আবু তাহের সাহেব আজকের অনুষ্ঠানে। জি, আপনাকে ধন্যবাদ এবং আজকে আপনার ভিউয়ার্স যারা আছেন সবার প্রতি আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ইমিডিয়েট বায়ে বসা আছেন প্রপার রেজওয়ানা আনোয়ার। ডেফিনেটলি কালকে যারা আমাদের ভিক্টরি ডে পাশাপাশি চ্যানেলএস অ্যানিভার্সারি অনুষ্ঠান দেখেছেন, সেখানে তিনি প্রেজেন্টেশন করেছেন, পাশাপাশি তিনি চ্যানেলএসের ইটস আওয়ার ডেরও প্রেজেন্টার। Welcome to the program. Assalamu alaikum and thank you for having me. Well, my pleasure. And of course আরেকটি বিষয় না বললে নয়, ডক্টর জাকির রেজওয়ানা আনোয়ার আমাদের সেলিব্রিটি নিউজ প্রেজেন্টারেরও তিনি মেয়ে। তারপরে তার বায়ে বসা আছেন মিসেস সোহানা আহমদ, যিনি হচ্ছেন একজন কোয়ালিফাইড প্রফেশনাল টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকেও আজকের প্রোগ্রামে। Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to, I think in fact, welcome to all of you to our Spotlight program. এবং পরবর্তী সেগমেন্টে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন আরেকজন অতিথি, যিনি একজন মেডিকেল ডাক্তার এবং স্পেশালিস্ট জিপি। কিন্তু তার আগে আমরা আজকে আমাদের কমিউনিটির যারা কমিউনিটির মধ্যে যারা বসবাস করছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কমিউনিটির যত ধরনের সমস্যা আছে কথা বলছেন, ইস্যুজ নিয়ে কনসার্ন রেজ করছেন, তাদের সাথে একটু আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটি ভিডিও ক্লিপ, যেটা চ্যানেলএসের পর্দায় কিন্তু রীতিমতো আমরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করছি। চলুন একটু আমরা 30 সেকেন্ডের একটি ভিডিও দেখে আসি। There is a new variant of COVID-19, Omicron, which is highly infectious and spreading fast. Every adult in the country needs to get a COVID-19 booster vaccine. Boosters give you the best possible protection against the virus and should significantly reduce your risk of serious illness and hospitalization. Get your COVID-19 booster vaccine to strengthen your protection. Please get boosted now. আমরা দেখছিলাম প্রফেসর ক্রিস উইটি, যিনি হচ্ছেন চিফ মেডিকেল অফিসার ফর ইংল্যান্ড, আমাদেরকে
কনভিন্স করছেন বা আমাদেরকে বলছেন যে কত ইম্পর্টেন্ট বুস্টার ভ্যাকসিন নেওয়া, এবং ডেফিনেটলি যারা বুস্টার ভ্যাকসিন নেবেন তারা অফকোর্স প্রথম দুটি জ্যাব কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন, তারপরে কিন্তু তারা বুস্টার ভ্যাকসিনের জন্যই তারা এলিজিবল হবেন, এবং বলেছেন যে নতুন যে ভেরিয়েন্ট এসেছে তার থেকে প্রোটেকশন, ম্যাক্সিমাম প্রোটেকশন কিন্তু এই ভ্যাকসিনেশন বা বুস্টার ভ্যাকসিনেশন দেয়। আমরা একজন ডাক্তারের কাছ থেকে পরবর্তী সেগমেন্টে বিস্তারিত শুনবো এবং তার কাছ থেকে আমরা এই বিষয়ে ইন ডিটেল আলোচনা করব। তার আগে আরেকটি বিষয় স্মরণ করে দিই, যারা এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠান সরাসরি চ্যানেল এসের পর্দায় দেখছেন স্কাই 777 অন 17th of December 2021, পাশাপাশি আপনারা এই অনুষ্ঠানটি অনলাইনে উপভোগ করতে পারেন আমাদের চ্যানেল এসের ফেসবুক পেজ। এখন আমরা লাইভে আছি, লাইভ স্ট্রিম করছি, এবং ইন ফিউচার আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা এই অনুষ্ঠানটি পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনারা অংশগ্রহণ করতে চান, যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা যদি মতামত থাকে, চেষ্টা করবো যদি সময় থাকে, we will try our level best. If you leave your comment in the comment section below on our Facebook page, we'll try our level best if time allows to accommodate your opinions or suggestions. যাচ্ছি প্রথম আমাদের KM আবু তাহের চৌধুরী, আপনার কাছে আমি যাচ্ছি কারণ কমিউনিটির বিভিন্ন ধরনের ইস্যুতে যখনই কোনো কনসার্ন ছিল, যখনই কোনো ধরনের কন্ট্রোভার্সি ছিল বলেন, কনসার্ন ছিল বলেন, চ্যালেঞ্জেস বলেন, যত যাই বলে না থাকি, আপনাকে সবসময় আমরা লিডিং অবস্থায় আমরা পেয়ে থাকি। আপনাকে যদি আমি শুরু করতে চাই, আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানবো আপনি কি ভ্যাকসিনেশন নিয়েছেন? জি, আপনাকে প্রথমে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সাথে সাথে আজকের এই কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আমাকে আলোচনা করার জন্য চ্যানেল এস কর্তৃপক্ষকে যে দাওয়াত দিয়েছেন, চ্যানেল এসের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আপনাকে যেটা বলছি যে আমি তো ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমি আপনার 2টা ডোজ নিয়েছিলাম, ফার্স্ট ডোজ, সেকেন্ড ডোজ। বুস্টারটা নেইনি, বুস্টারটা আমি বুকিং করেছি 26 ডিসেম্বর, বুস্টারটা আমি নেব। জি, আমি নিয়েছি। তো আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি প্রথমে, যে দেখেন এই করোনা ভাইরাস, এই কোভিড-19 আসার পরে আজকে আমাদের ব্রিটেনে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটির প্রায় 1000 খানেক ভাই বোনকে আমরা হারিয়েছি যে করোনা ভাইরাস। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব, অনেক আত্মীয় স্বজন চলে গেছেন পরপারে এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে। আজকে আমি যেটা প্রথমে বলতে চাচ্ছি যে ভ্যাকসিন যেটা আবিষ্কার হয়েছে এই করোনাকে প্রতিরোধ করার জন্য, এটা আমাদের জন্য, এবং এটা আপনার অত্যন্ত ফলদায়ক। এবং আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছে ওরা ভ্যাকসিন পাচ্ছে না, ভ্যাকসিন হাহাকার করছে। আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি, অ্যাভেলেবল আছে আমাদের, এখন এই ভ্যাকসিন আমাদের অত্যন্ত জরুরি, অত্যন্ত দরকার, আমাদের নিতে হবে, ভ্যাকসিন দিতে হবে। এখানে ক্লারিফাই করেন, ডেভেলপিং নেশন যাদেরকে বলে থাকি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, তারা কিন্তু স্ট্রাগল করছেন বা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ পাচ্ছেন না, যেখানে আমরা যে এত উন্নত দেশে বসবাস করছি এবং ইজিলি অ্যাভেলেবল আছে ডেটা থেকে শুরু করে ভ্যাকসিন পর্যন্ত, তারপরে আপনি বলছেন যে আমরা এই সুযোগটা নিতে হবে। এবং প্লাস আমি আরেকটা অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমার জানা মতে আমাদের কমিউনিটির এখনো হাজার হাজার লোক আছেন যারা ভ্যাকসিন নেন নাই, ইভেন ফার্স্ট ডোজ পর্যন্ত নেন নাই। অনেক লোক আমার জ্ঞান মতে আছে, তারা মনে করেন এটা কোনো দরকার নেই নেওয়ার, তারা মনে করে এটা সাইড এফেক্ট হবে, তারা মনে করেন ভ্যাকসিন দিলে হয়তো তাড়াতাড়ি মারা যাবেন, এই ধরনের ধারণা মধ্যে কিছু লোকের আছে। না, এখন আমি তাদেরকে ক্রিটিসাইজ না করে আমি যদি আপনাকে এটা প্রশ্ন করি, আপনার মনে কি এই প্রশ্ন আসেনি, জাগেনি? কারণ ডেফিনেটলি আপনি যখন কমিউনিটির মধ্যে আসেন, এইরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন শুনছেন, ডেফিনেটলি আপনারও তো কিছু কনফিউশন থাকার কথা। না, ইনশাল্লাহ আমরা কনফিউশন, যেহেতু আমরা এই ব্যাপারে স্টাডি করেছি, পড়াশোনা করেছি, দেখেছি আমরা যে ভ্যাকসিনটা আমার এই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত ইফেক্টিভ, আমার কোনো সন্দেহ নেই, কোনো কনফিউশন নেই। তার মানে হচ্ছে মেইন তথ্যটি হচ্ছে যে আপনি রিসার্চ করেছেন, কোয়ালিফাইড মানুষের কাছ থেকে আপনি জেনেছেন তথ্য, তারপরে আপনি কনভিন্স হয়ে যখন হালাল হারামের প্রশ্ন আসছিল, তখন এটাকে রিসার্চ করেছি, রিসার্চ দেখেছি এটা হারামের কিছু এখানে হালালি, এটা অত্যন্ত, এবং ওলামারা কিন্তু এটা ক্লারিফাই করেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার কাছে আমি আসবো, আরো অনেক কিছু জানার আছে, আপনার কাছে আমি আসবো। প্রপার রেজওয়ানা আনোয়ার, নাও লেটস স্টার্ট উইথ ইউ। Now, we know growing up, especially people of your age group, some of them had concerns. I'd like to find out from you, did you have initially questions in mind when the vaccine first came out? Definitely. I have to say, naturally, being a young person, you're bombarded with so much material on social media. You have all kinds of questions. I think it's natural to have questions. And given the fact that the vaccines, this particular vaccine was rolled out relatively fast, I think that was another reason that people maybe thought, are these effective or not? Okay, let me clarify there something just for our viewers. So when you're saying relatively fast, it's because a vaccination, the process normally takes around 15 to 20 to 25 years, whereas this vaccine within a year that has come out, and that's why you're saying
from a perspective of how come a vaccine can come out that quick, or medical scientists can find a solution to the issue that has globally affected, and that's where that concern came from. Yeah, there was a natural question that was arising about how effective is this. But as Mama said earlier, if you do the research and if you look at what our scholars are saying, I naturally had the halal haram question as well, but there is no porcine gelatin in this. And once I was able to find that out, and my mother being a medical doctor and her influencing me, I understood actually this is the way out of the pandemic, and therefore it's so important for young people to take it. But initially we didn't have that understanding, so I think it's really important that we learn about the situation, and I think that's the way forward. Okay, we'll come back to you. Now, Mrs. Sohana Ahmed, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে. Now, you, as far as I understand, there was a bit of hesitation. Now, I can clearly understand from Propa we've heard they are valid questions. Now, what was the reason you hesitated? I think it's, well, basically I have one child and I want to have another, and enough evidence asil na. There was a big debate আপনি তো জানেন, social media, news, everything. অনেক ধরনের ভুল তথ্য কিন্তু আসিল, অনেক ধরনের ভুল তথ্য, wrong information কিন্তু WhatsApp, Facebook যেটাই হোক না কেন মানুষ কিন্তু অনেক wrong information share করে। wrong information, but কোনো information তো আসিল না। Correct. It wasn't just that, everybody should go and take the vaccine. There was no information that একজন যদি মাওইতা sign বা in that situation, or obviously the stages after when you look after your child, how long will it take, would it affect you? So yeah, I was very reluctant, but then obviously I was training as well to work with children, so there was not much of an option for me, so but I waited till the last moment, and then it's quite a serious thing for many women, and but then afterwards, we go on holiday every year, and my mother-in-law also lives in Bangladesh, my mother-in-law, father-in-law. So if you want to go abroad, you want to have independence, you need to have the vaccine. So we decided we want to go to Spain. We heard the double vaccination earlier. You can go, you don't need a PCR. Is that what changed your mind? The main reason, yeah. I'm terrible, I know. The main reason, but it was quite a serious thing, and that is why I took it at the kind of a later stage, to say. Okay. Now, the other thing, I can clearly understand যে হলিডে যাওয়ার লাগে আপনি আপনার প্ল্যান কিন্তু বা মাইন্ড চেঞ্জ করছেন, অনেক মানুষ আছেন যারা হলিডে যাইতে পারে না। যে আমি একটা জিনিস ক্লারিফাই করি, খালি হলিডের ব্যাপার না, অলসো আমি যে মেনশন করছি যে আমার হরি বাংলাদেশও, তো ইমার্জেন্সি একটা ওইলে এমনিও বহুত মানুষের প্রবলেম থাকে, আবার ভিসা লাগানি, নো ভিসা লাগানি, দিস দ্যাট ডাবল ভ্যাকসিনেশন থাকলে একটা বহুত বড় বেজাল তাকে সেভ হইবা, বিকজ সাডেনলি দের ইজ হোটেল কোয়ারেন্টিন, গভর্নমেন্ট কোয়ারেন্টিন, সো it was something that I had to do for the sake of my family as well. Thank you very much. We'll come back to you more. We need to find out more about, in fact, from all of you with regards to this vaccine. Now, কিছু জিনিস তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে না হয়। Even আমরা আজকে দেখেছি the latest figure before we came to this program, এবং দেখেছি যে official UK government থেকে যে record highest daily case total আজকের হচ্ছে যে 93,045 new cases, 111 new deaths and 147,48 total deaths. And that is very, very concerning and very, very alarming. আর যদি দেখি আমরা এই সপ্তাহে record high cases কিন্তু হয়েছে with 70,000 people plus testing positive each day. What does that tell us? এখানে কিন্তু আমাদেরকে এই যে প্রভাব বলেছেন যে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে কিছু কনসার্ন ছিল, কোয়েশ্চেন ছিল, যে স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে 15 থেকে 20 বা 25 বছর লেগে যায়, কিন্তু এখানে হাউ ইজ ইট পসিবল দ্যাট উইদিন 1 year দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড? এটার মেইন রিজন হচ্ছে যে পুরো ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি এইটার কিন্তু একটি ইস্যু ছিল, যার কারণে সবাই একসাথে কাজ করে এটার সলিউশন কিন্তু আসতে পেরেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি মেইন কি রিজন। পাশাপাশি আমরা দেখছি যে এই যে নতুন ভেরিয়েন্ট আসছে ওমিক্রন, it is easily transmissible, which basically mean easily কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে, এবং আগে শুনেছিলাম আমরা ডেল্টা ভেরিয়েন্ট, এখন আমরা কিন্তু শুনছি ওমিক্রন যে ভেরিয়েন্টটা দ্রুত ছড়াচ্ছে। It is a concerning for us, এবং it's fastest ever that's been recorded, and there is a risk NHS এর কিন্তু it could be overwhelmed, মানে
এটা হচ্ছে মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা বেড পাবো না। আমাদের কিন্তু ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন, আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অন্য ধরনের পেশেন্ট আছেন। অ্যান্ড ইফ দিস ইজ দ্য ইস্যু, উই ডোন্ট লুক আফটার আওয়ারসেলফ অ্যান্ড ইফ দি হসপিটাল বেডস আর ফুল উইথ দিজ কাইন্ড অফ ইস্যুস, দেন তাহলে আমরা ট্রিটমেন্ট, এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট কীভাবে পাবো? এই জন্য উই হ্যাভ টু বি ভেরি ম্যাচিওর, উই হ্যাভ টু রিসার্চ, যেভাবে আমরা এম আবু তাহের সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি I'll come back to জনাব এম আবু তাহের সাহেবের কাছ থেকে, তার কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করবো, তিনি যেহেতু কাজ করেছেন আমাদের কমিউনিটিতে অনেক রিগারাসলি, তার কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করবো আপনার কাছে যদি কেউ তথ্য যখন নিয়ে আসে বা উপস্থাপন করে যে এইরকম কনসার্ন শুনেছি বা এরকম তথ্য আমরা পেয়েছি, তাকে আপনি সিম্পলি কীভাবে আপনি মেসেজ দেবেন বা কী অ্যাডভাইস দেবেন? না, আজকে দেখেন, আজকে চিফ মেডিকেল অফিসার যেটা আজকে বললেন যে আমাদের বুস্টার ভ্যাকসিন নিতে হবে, এটা না নিলে এই যে অমিক্রন যে সিরিয়াস ভাইরাস যেটা এসেছে খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে। জি, আমরা তো বিশ্বাস করতে হবে এদের যেটা সায়েন্টিস্ট যারা বা সায়েন্টিফিক মেডিকেল অফিসার যারা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তাদের কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এবং আমরা সে কথাই রিসার্চ করে বা ওনাদের কথা শুনে যেটা দেখতে পেয়েছি আমরা, যে ওটাই সঠিক। আমরা কেউ যদি আসে আমাদের কাছে, আমরা বলবো, সিম্পলি বলবো যে আপনারা ভ্যাকসিন নিন। ভ্যাকসিন হচ্ছে এই ভাইরাসকে দূর করার একমাত্র অল্টারনেটিভ। জি, আমরা অনেক আছেন, আমাদের ধর্মপ্রাণ অনেক লোক আছেন, মনে করেন যদি আমার কপালে যে মৃত্যু থেকেই মরে যাব, ভ্যাকসিন দেন কি করবো। অনেক লোক এমন বিশ্বাস। আমি এক লোককে, একজন বৃদ্ধ লোক, ওনার বয়স 80 বছর বয়স, আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি আমি আপনার সাথে ব্রিফলি করতেছি, যে উনি আপনার রাস্তা দিয়ে হাঁটেন, কখনো মাস্ক পরেন না, বলে গুরুত্ব দেন না। ওনাকে বললাম যে আপনি কেন মাস্ক পরেন না? বলেন যে ভাই, যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, মৃত্যু এমনি মরে যাবো, আমি মাস্ক দিয়ে এগুলো দেখি করবো আমি। কিন্তু আপনি তো, আল্লাহ রোগ দিয়েছেন, আপনার হাদিসে আসছে যে রোগের প্রতিষেধক আল্লাহ দিয়েছেন, প্রিকশন নিতে হবে, আপনি সতর্ক থাকতে হবে। তা সিম্পলি আমি যে কথাটা বলবো, যে আজকে এই যে ভাইরাসটা এসেছে, আজকে সারা দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিয়েছে, এই ব্রিটেনকে ওলটপালট করে দিয়েছে, এটার জন্য ভ্যাকসিনই একমাত্র নিতে হবে, আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে আর ভ্যাকসিন নিতে হবে। মানে সিম্পল মেসেজ হচ্ছে, আমরা যখন রাস্তা পার করি তখন কি করি? আল্লাহর উপর ভরসা করি কি রাস্তা পার করে দিই, না আমরা লেফট অ্যান্ড রাইট দুটোটা চেক করে তারপরে আমরা রাস্তা পার করি, ঠিক না? জি। না, এইখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস, যেহেতু এখানে আমরা কথা বলছিলাম যে কোভিড দুইটি জ্যাব আছে নেওয়ার পরে যে বুস্টার, যেটা আমরা ক্রিস উইটির আমরা যে ভিডিওটি দেখেছি এবং যেভাবে এনকারেজ করা হচ্ছে যে বুস্টার নেওয়ার জন্য। না, প্রাইম মিনিস্টার এখানে কিন্তু অ্যানাউন্স করেছেন যে কোভিড-19 বুস্টারে কিন্তু অনেক হিউজ আপলিফট প্রোগ্রাম কিন্তু উনি ইনিশিয়েট নিয়েছেন, এবং এটা উনি বলেছেন যে অমিক্রন যে ভেরিয়েন্টটা আছে এর থেকে প্রোটেকশন, ম্যাক্সিমাম প্রোটেকশন নেওয়ার জন্য দিস ইজ দি বেস্ট পসিবল আউটকাম। অ্যান্ড হি সেড that this booster jab can give up to 70%, or in fact over 70% protection from this new variant. This will in turn কি করবে? রিডিউস করবে হসপিটালাইজেশনের যে আননেসেসারি বেড যে নেওয়া হবে এবং আননেসেসারি যে আমরা অকুপাই করে নিব যে হসপিটাল বেডগুলোকে, এর থেকে আমরা কিন্তু we will be able to protect the NHS. Now, Mrs. Sawana Ahmed, I'll come back to you on this. A lot of people have this misconception this NHS is free and widely available. Whenever I'm in trouble, I can easily get access to any hospital. Is that a reality? No, it's not a reality. What would you say? Because there's priority as well. So when you say priority, give us an explanation. What does priority For example, patient has cancer patient? Yeah. Okay. Say a cancer patient, or even somebody in the labour ward, you know, and then it's an emergency cesarean. That would be a priority. Cancer patient, they need the ventilator. If there's somebody passing away with COVID and there's a chance for them to go onto a ventilator and a chance for a cancer patient, I mean, it's, how do the doctors decide? So that's why we shouldn't be selfish. So no, we shouldn't be selfish. Make sure. Just want to clarify, obviously, me personally, as I said, for my reason as a woman who obviously does want a child, etc., another child, etc., that was my reason for kind of longing the process. And many people have the same reason. Yeah, they do. A lot of my friends have the same issue. But I always will say, it's obviously a person's decision whether they want to take the vaccine or not, but I would always say take it. As somebody who has already suffered a death in the family from COVID, I would say take it. And also, my mum, who obviously is in a bit of the older category, I told her to take it as well. Obviously, it's a decision, but the encouragement, encourage her, but
because of our family situation, she was going to take it anyway. And কারণ তাই নিজে দেখছেন নিজের চোখে যে ঘটনাগুলি ঘটে গেছে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে যেটা আপনি কইছেন, and that's why she understood the severity of this. No, we understood the importance of যদি একটা জিনিস থাকে যেটা তার বাই কইরা একটা মানুষ দুইটা প্রবলেম আমি যেটা দেখলাম সোশ্যাল মিডিয়া। একটা হইছে যে যারা বাচ্চা who are totally anti জানি তাই ইনফ্লুয়েন্স করা এল্ডার জেনারেশন রে, বিকজ এল্ডার জেনারেশন হয়ে যায় তারা বাচ্চার গেছে যে আমার ইনজেকশনটা বুকিং করিয়া দিবাইনি দিস দ্যাট। সো if you have a child in the house who is so anti, then there's a bit of a problem there, because তার বাইরে হইছে আল্লাহ Allah is everything to us. তা আমরা কই নানি কারণ মতইলে এটা আল্লাহর হুকুম আছিল and stuff, but যা তাই হইরা এখন আমরা যদি একজন যদি বন্যার মাঝে আটটি যায় নানি and then somebody comes with a boat, but এন ডরাইন সাঁতার কিতা করতে না আমি উঠতাম না ডরাই অন্য বই থাকলা বা দেখ কেউ একটা হেলিকপ্টার লইয়া গেলা ওনা আমি উড়া যা ডরাই then they die. Then what are they going to say to Allah, why didn't you save me? You can't say that because Allah gave you two options. So there is an option here. Obviously we don't know 100% the statistics, but if there is an option, flu jab, we take the flu jab to protect ourselves. There's an option here. We have. So basically, if we have been given advice by qualified people, then we should listen to it rather than listening to people who are non-qualified, unqualified, giving us misinformation. Is that right? Right. Yes. Oshanko dhanyabad. Mrs. Sana Ahmed, I know you're very, very busy. You've given us your valuable time. I understand you have to leave. So I'd like to thank you for giving us your valuable time. And inshallah, hopefully one day soon again, we'll join again in some other program. No problem. Thank you very much. And Proper, I'll come back to you after the break, where there's an important fact that she has raised, that young people or child they're very anti-vaccine. So we'll touch a little bit on that as you're a university student. I'm sure you've been surrounded by a lot of young people, and you do It's Our Day program, so which means you interact with a lot of young people. So we'll find out from you what's your thought based on what you when you work with the younger generation. Now, প্রিয় দর্শক, আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব। বিরতি যাওয়ার আগে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে ব্রেক থেকে আসার পর আমাদের সঙ্গে একজন কোয়ালিফাইড ডাক্তার যোগ দেবেন, ডক্টর ফারজানা হোসেন, FRC GP, যিনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল জিপি অফ দ্য প্রজেক্ট সার্জারি, আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং তার কাছ থেকে আমরা মেডিকেল রিলেটেড, সায়েন্টিফিক রিলেটেড ডেটা প্রমাণ সহ তার কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ভ্যাকসিন অ্যান্ড অফকোর্স দি বুস্টার ভ্যাকসিন। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে আরেকজন যুক্ত হবেন, যার নাম হচ্ছে সাইদা নাসিম কুইন, যিনি হচ্ছেন একজন আর্টিস্ট শিল্পী। তার কাছ থেকেও আমরা জানার চেষ্টা করব তারা কীভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উইদিন দেয়ার এরিনা অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি to promote the vaccination and the vaccine program. But most importantly, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে the government is saying us to take the vaccine, so we have to listen to the qualified people. ছোট্ট একটি বিরতি থেকে আসছে, আমরা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। Welcome back. You're watching Spotlight live on channel S on Sky 777. We're also streaming live on our Facebook page, so please don't forget to like, share, comment and subscribe to all our social media platforms, including our Facebook page and YouTube channel. And কিছুদিন পর আমাদের এই ভিডিওটি বা অনুষ্ঠানটি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও পাবেন। আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি, ইনফ্যাক্ট প্রথম সেগমেন্টে আমাদের সঙ্গে ছিলেন KM আবু তাহের চৌধুরী, যিনি একজন জার্নালিস্ট অ্যান্ড অফকোর্স ক্যাম্পেইনার অ্যান্ড আ ভেরি ওয়েল নোন ফেস কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট। আমাদের সঙ্গে প্রপার রেজওয়ানা আনোয়ার এখনও আছেন এবং মিসেস সোয়ানা আহমেদ, উনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে অ্যাজ এ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমরা তাকে বিদায় দিয়েছি এবং তার জায়গায় আমাদের সঙ্গে এইমাত্র যুক্ত হয়েছেন সাইদা নাসিম কুইন, যিনি হচ্ছেন একজন আর্টিস্ট। ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। পাশাপাশি আমি এখন আলোচনা করব ফার্স্ট সেগমেন্টে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড, অ্যাজ আই সেড, ডক্টর ফারজানা হোসেন, যিনি হচ্ছেন একজন GP of the Year in 2019, and she was awarded, or she was recognized as GP of the Year and by the General Practice Award, and voted an outstanding BME leader in the HSJ wildcard list for 2021. And of course, she's a very highly accomplished clinical leader with more than 20 years of experience as a practicing GP. Dr. Farzana Hussain, assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you so much for having me. Pleasure is all mine, and thank you very much for giving us your valuable time. And just to clarify, was it your face that I've seen in the Piccadilly Circus billboard?
That's right. Okay, I was one remember of the seeing that. Bangladeshis heroes. Yeah, Yeah. thank you. Thank you very much. It was a moment of pride for us as a British Bangladeshi community. Welcome once again to the program. Now, let's start. Now, you're a GP. I'm sure you engage and interact with a lot of patients from different race, culture, ethnicity, and so on and so forth. Now, I'm sure you have seen the vaccine program. Now, if I would like to ask you, how successful has the vaccine program been since the launch last year, 8th of December 2020? What would you say? Well, overall, Kamalbai, we've had one of the most successful vaccine campaigns in the world, actually. And, just yesterday with the boosters, we gave over 700,000 vaccines of boosters just in one day. So it has been very successful. But as you say, there have been certain communities where we would still like to do a lot of work to help encourage them. আমরা দেখতেছি যে আমাদের বাঙালি আর পাকিস্তানি আর আমাদের আফ্রো-ক্যারিবিয়ান এখনো একটু পিছিয়ে পড়তেছে তাদের vaccination. So overall, in the country, we've had 89% of people aged 12 and over vaccinated, and 81% তো 8 মানুষ 10 মানুষ থেকে 2 vaccine already হয়ে গেছে. And we've got 1 in 3 who have already got their booster, but sadly, that means 11% of us that haven't even had one vaccine. তো আমাদের 11% এখনো আছে যে একটা টিকাও তাদের লাগে নাই. And I'm quite concerned for these people because obviously we have the new variant now that's spreading very quickly. Now, thank you very much for that. And I'd like to add a bit of data with what you have added. I'm not going to repeat what you've just said, but I think it's best in the best interest of our public and our community to know these information. For instance, 35% of people in England have had their booster COVID-19 vaccine, and over 46 million people in England have had both doses of the vaccine, which is jab 1 and jab 2, so both the doses. Now, the highest number of new vaccination reported in one day in the UK was 844,285, and on 20 March 2021, that's equivalent to vaccinating the entire population of Liverpool in one day. I remember seeing that news on BBC. And of course, more than 3,000 vaccine sites are now available in England, double the number than February. Now, the reason why I have to mention all of this data is just for that our community, we are very skeptic, especially when it comes to vaccine and other issues, and most importantly and unfortunately that we listen to information that are not from credible sources. Now, that leads me on to the second question. There was approach within our community, wait and see, দেখি কি হয়, প্রথমে তথ্য বের হোক, scientific data আরো আসুক প্রথমে, তারপরে হয়তো we will decide whether to take on not. Now, what would you say to those individuals that took that approach? What should they do now? So the good news is we have seen a huge increase. So I work in Newham, just down the road. I mean, Newham কাজ করি, East London, Tower Hamlets-এর পাশাপাশি। তো আমাদের অনেক বাঙালি আর সব জাতি কমিউনিটি আছে। আমরা দেখতেছি যে 1 বছর এখন হয়ে গেছে ভ্যাকসিনে, আমাদের মানুষরা আসতেছে। খালি এখনো অনেক সময় আপা আগেও বলতেছিল না ব্রেকের আগে যে অনেক সময় ইয়াঙ্গার পিপল তারা একটু ডরায়, ওর পরে তারা তাদের আম্মা আব্বাদেরকে, ওপরে দাদা দাদিদেরকে বলে না ভ্যাকসিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তো আমি বলবো যে এখন আমরা জানি যে যারা বাঙালি, যারা পাকিস্তানি, যারা ইন্ডিয়ান, যারা আফ্রিকান, এই কোভিডটা আমাদেরকে খুব বেশি এফেক্ট করে। তো আমরা দেখি যে আমাদের এই কোভিড ইনফেকশন, আমাদের মারা যাওয়ার চান্স অনেক হাই, যার জন্য আমাদের জন্য এই টিকা নেওয়া আরো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা দেখতেছি যে আসতেছে মানুষ খালি সারা দুনিয়া, এটা তো খালি ইংল্যান্ডের বেমার না, এটা সারা দুনিয়ার বেমার। We're in a pandemic. Millions vaccines হয়েছে, এটা খুব সেফ ভ্যাকসিন, কোনো প্রবলেম নাই, পুরা হালাল, কোনো অ্যানিমাল প্রোডাক্ট নাই, কোনো প্রবলেম নাই। আপনি যদি if you're younger, you want to have a baby, there is no problem with fertility, but actually if you have COVID, you can get quite ill and that can harm the baby. তো আমার অনেক মহিলারা বলে যে আমি এটা নিতে চাই না, আমার এখন পেটে বাচ্চা। It's no problem, please come forward. আমরা দেখতেছি যে যারা এখন হাসপাতালে আর খুব সিরিয়াসলি সিক, যারা ইন্টেনসিভ কেয়ারে, the majority have not had vaccine. তো আমাদের মহিলারা যারা প্রেগন্যান্ট, পেটে বাচ্চা, আমাদের যারা একটু এখন 50+, যাদের ডায়াবেটিস, যাদের বেমার আছে, যেই সব মানুষ ভ্যাকসিনেশন নেয় নাই, বেচারা তারা খুব sick. And I've seen this with my own eyes, Kamral. Just last January, my practice, we look after 5,000 people. I had 6 people die in the space of 2 weeks, all of COVID, and I never want to see that again. তো আমাদের মারা যাওয়ার চান্স খুব হাই আমরা যদি এই ভ্যাকসিনটা না নেই। তো আমি সবাইকে বলবো যে প্লিজ আপনারা যদি কোনো
কোয়েশ্চেন কিছু আপনি ডাক্তারের কাছে ফার্মাসিস্টের কাছে যান আমরা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি এক্সপ্লেইন করতে পারি and please make the decision to save your life. থ্যাংক ইউ আপনি একটি জিনিস চমৎকারভাবে ক্লারিফাই করেছেন আমাদের প্রথম সেগমেন্টে মিসেস সোহানা আহমদ তিনি কিন্তু কনসার্ন ছিলেন বিকজ শি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড টু টেক এ সেকেন্ড বেবি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ কাভার্ড ইট ভেরি নাইসলি সো ইভেন ইফ পিপল আর প্ল্যানিং টু হ্যাভ babies in the future inshallah then this is not a harm and this shouldn't be a cause for concern and there are still around 11% of those aged 12 and over in England yet to have their first dose of the vaccine and if you are one of those 11% then it's not too late I would rather say the COVID-19 vaccine as we have heard from Dr. Farzana are safe and effective and that's why if we are concerned what we always say from any programs on Channel S speak to a qualified consultant. Now that leads me to the next question that is you've been the GP of the year now you've seen the changes since last year 2020 to now we're in 2021 now how much has changed in the last year would you say in terms of vaccine or people having had their vaccine? So we're definitely moving in the right direction. A lot more people have come forward. But the 11% that haven't had their vaccine, when you drill that down to London, it's actually more. So where I am in Newham, in East London, actually, 3 out of 10 haven't had their, so 30% haven't had a vaccine. And a lot of that is in our Bangladeshi, Pakistani, African, Indian communities. And that's still a risk, particularly, Kamral, with the new Omicron variant, because we do know that the booster gives a really good protection, 70% protection against this new variant that we're right in the middle of now. But the other vaccines are not as protective. But that doesn't mean you shouldn't come for your first vaccine because the offer is available to everybody free. You've got lots of local sites, walk-in clinics. We're doing them at masjids. We're doing them at churches. We're doing them at sports centres. You can go to your pharmacy. You can go to your GP practices. Some GP practices are doing them. So don't worry about coming forward. So আপনারা অনেক জায়গা আছে এখানে আমরা মসজিদে আসি স্পোর্টস হলে আসি আপনারা আপনাদের লোকাল সেন্টার দেখতে পারেন অনেক সময় আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টও লাগে না আপনারা হেঁটে যাইতে পারেন ওয়াক ইন ক্লিনিক্স আমরা চাচ্ছি এখন ইভিনিং এও ক্লিনিক করতে তো প্লিজ আপনারা দয়া করে আপনাদের ভ্যাকসিনের জন্য যান কারণ এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট আমরা দেখতেছি খুব বেশি স্প্রেড করতেছে I think yesterday Kamral it was 88,000 new cases in the country so এটা খুব spreading very quickly দুই দিন পরে double করতেছে so please the vaccines are our best protection and they're very safe. Thank you very much for that. Now, you've mentioned as a qualified doctor that it's very safe and you've also mentioned up to 96% protection against a serious disease. And just to clarify, when Dr. Farzana was mentioning about 11% of people, which is above the age of 12, of course. Now, many people we have seen, have got long-term effect of COVID. Many people are still suffering. I'm sure as a doctor, you've seen a lot of patients that are still suffering. I know of people that are still suffering. They're okay, but we can see there's an element of suffering they are going through still. Now, can you explain how can this affect people, especially those that have been affected by long-term COVID? Definitely. This is an area that we're just discovering and I hear from my younger patients and I've got a 18 and a 19-year-old myself. So they will say, oh, well, what's the harm? I'm unlikely to die of COVID. And this is true. Younger people, mashallah, are much less likely to die. We think that 1 in 20 people, though, have this thing called long COVID. And that's just us discovering a new illness. Remember, as doctors, we're only just discovering this new illness. So actually, it might be much more common than 1 in 20. But some of these patients, some of my patients are absolutely fatigued. They can't go to work anymore. They get headaches. They get this thing called brain fog where they can't concentrate. It's a nasty long-term illness that we don't have any cure for at the moment. So that is another big problem of COVID. So of course, having that vaccine protects us. আমরা এখনো পুরা জানি না যে এই ব্যাপারটা কি লং কোভিড আমরা দেখতেছি যে মানুষের কনসেন্ট্রেশন কমে
কমে যায়, খুব টায়ার্ডনেস, অনেকজন চাকরি করতে পারে না, তাদের বাচ্চাদেরকে লুক আফটার করতে পারে না। আর আমরা জানি যে 20 মানুষ থেকে অ্যাটলিস্ট একজনের লং কোভিড হচ্ছে, খালি আসলে আরো মানুষের হইতে পারে। আমরা এখনো এই ডিজিজটা পুরা আমরা জানতেছি না, পুরা এটা নতুন বেমার, আমরা ডাক্তাররা রিসার্চ করতেছি। তো প্লিজ আপনারা যদি টিকা নেন তাহলে আপনাদের এই বেমারটাও হবে না, because it's a long term condition like diabetes or heart disease, and it's a very good point to bring up, because some of our young people could be disabled with it for years on end, and we don't want that. Now, you've mentioned about people can't work, people have got a lot of other priorities, and that's why the government has put in place a Plan B that we have seen a couple of weeks ago, and in fact 1 or 2 weeks ago. And the whole purpose of the government to introduce that Plan B is to limit the spread of this variant. And they've always advised in this Plan B that if you can work from home, do work from home, wearing a face mask in public places, especially in public indoor venues, I'd rather say. And they are thinking of having COVID pass being mandatory in specific settings. And that's what Dr. Farzana, you alluded to. Now, there are people who are concerned about possible side effects. So you've mentioned about a long-term COVID. Now we've got the other aspect, which is possible side effect. Now, there is a lot of misconception that is prevalent within our society. And sometimes we do hear unnecessary allegation, because you took this vaccine, this is what has happened. Whereas it could be there's no medical relation between those two events. Now, what would you say to those people who are very skeptic and are concerned about the possible side effects? So I would say, again, look up the scientific facts rather than, if you don't know, ask somebody who knows, who's medical or scientific. So every vaccine has the little side effects. So I've had my booster, I've had my first 2 vaccines. Yes, my arm was a little bit sore. Injection Some people get a fever, I didn't. Some people feel a little bit sick, I didn't. These are what we call mild side effects. So next সময় একটু জ্বর, ভ্যাকসিনেশনের পরে 2 দিনের জন্য একটু মাথা ব্যথা, একটু বমি বমি করা. These are small side effects. But the big ones that people were worried about, particularly with the AstraZeneca or the AZ vaccine, where people were worried about clots, I'd just like to assure everybody that that was a very small number out of millions of vaccines given, and none of the booster vaccines are AstraZeneca, they're Moderna or Pfizer. So if you're concerned about that AstraZeneca vaccine clot side effect, that is not in your booster. The booster is not an AZ vaccine. And even that, when we saw the numbers, it was out of millions. It was a very, very small number. Now, thank you very much for that. Now, if any one of our viewers have just joined in, then I'd like to let you know we have guests in our studio. I'd like to remind KM Abu Tahir Chaudhry, Proper Rizwana Anwar, Saida Nasim Queen, and of course in the first segment we had Mrs. Suhana Ahmad. And inshallah we will be talking to you. It's just because Dr. Farzana has got very limited time and she's on the Zoom, and I'm trying to maximize the intake from her. And inshallah, once she leaves, then I'll definitely come back to all 3 of you. So apology in the meantime. Now, Dr. Farzana, you've mentioned about the possible side effect. A lot of people don't even know. When we have paracetamol, that also has side effects, but we are not concerned about it. But it looks like we're concerned about vaccine. What a great challenge. We know that paracetamol is one of the commonest things we take for headache, for this pain, for that pain. We give it to our children if they have a fever, because we give a safe dose. But actually, we know that if you have just a little bit too much paracetamol, you can overdose on it, your liver can fail and you can die. So that's a really good example of that. We have a safe dose of something that's common. These vaccines that we're giving, they're in really safe doses. And I'd just like to remind everyone that millions of these vaccines are being given every day all over the world. So ভাইয়া বলতেছে যে আমরা তো প্যারাসিটামল খাই, লাইক স্মার্টিজ, আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা দেই ক্যালপল যদি তাদের জ্বর উঠে। প্যারাসিটামল যদি আপনি ঠিকঠাক ডোজ নেন খুব সেফ, খালি প্যারাসিটামল যদি আপনি বেশি নেন খুব ডেঞ্জারাস, মারা যাওয়ার রিস্ক আছে। আর এই ভ্যাকসিন আমরা দিচ্ছি সেফ ডোজে। It's actually a very small dose, to be honest, just to make sure that the body then gets excited and builds up its own immunity. It's to trick the body into thinking you have the virus when you don't, and then the body does all the work for you and builds up its army of defense.
Thank you for that. Now, the government, as we've heard from Dr. Farsana as well, the government is expanding the booster program to all adults over 18. And we know that if we are keeping up to the press conferences and the news that we see every day through various mainstream broadcast media, and all eligible people will be offered a top-up jab by the end of January. So we need to keep a note of that. And if we are in need, if we are not sure, then of course, as Dr. Farsana has said, we need to speak to the qualified and relevant people to get a proper understanding. Now, that makes me move on to another question that we have already discussed. I don't know whether you've been watching the program in the first segment. That a lot of misinformation and false narratives, has been spread over the last year since the vaccination has come out. Now, as a qualified doctor, I'm sure you have also encountered a lot of messages either through WhatsApp, Facebook, or through other mediums. And I'm sure a lot of your patients must have also shared some story with you, being a non-qualified doctor telling those stories to a qualified doctor like yourself. Now, what's your opinion on this, and how can we as a British Bangladeshi community eradicate from our society? Just before I answer that, I'd just like to remind everyone that now if you're over 18, you can actually book your vaccine on the National Booking Service. That came live on Wednesday. And our target is now not to get everybody done by end of January, but by the end of December. So we are trying to deliver for you 1 million vaccines a day, but you can book. So anyone a national booking service, now 119 phone করে আপনারা আপনাদের appointment বুক করতে পারেন আর আমরা আপনাদেরকে আমরা চাচ্ছি যে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত সবাইরা ভ্যাকসিনেট করতে so it's a tall ambition but that is what the Prime Minister has tasked us with and we at the NHS want to deliver on that to keep people safe. So in terms of the misinformation, Kamral, so there is a lot of misinformation around and this is nobody's fault. We're always on social media. I'm on WhatsApp, I'm on Twitter, my kids are on Twitter, my kids are on Instagram. So it's just about thinking about where the source of that information comes from and just thinking, where is it coming from? So if I want to get my car serviced, I want to go to a reputable person, a reputable car garage that will service my car because I don't know much about cars. Similarly, if you're thinking about this, just think about where this information is coming from. And if in doubt, talk to one of your health professionals, your GP practices, nurses, your pharmacists, because there is a lot of misinformation around. And as Appi was saying earlier, that a lot of the younger generation, I don't think they're anti-vaxxers. I think they're just misinformed. So if we can help our younger people think about where they get their information and check it out with someone like me. Check it out with, if you know anybody medical, if you don't know anybody medical, pop along to your pharmacist, to GP practices, to the vaccine sites. What is this all about? And we've got lots of great information on our NHS websites, of course, which are true, trusted information sources. Thank you very much. I've got a lot to ask, but obviously our time is limited. So in conclusion, what would your message be to our community, especially those who are watching the program now or will be watching it later, whether it be through TV or social media platform? Your final word of advice. So please, আপনারা আপনাদের ভ্যাকসিনেশনটা নেন। আমার 3টা হয়ে গেছে। আমি আমার 2 বাচ্চাদেরকে চাচ্ছি 18-19 বছর যে তারা তাদের বুস্টার নেক। এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটা খুব স্প্রেড করতেছে আর আমি অলরেডি আমরা লাস্ট ইয়ার দেখছি যে আমাদের অত মানুষ বেচারারা মরে গেছে একলা ইন্টেনসিভ কেয়ারে। আমরা চাচ্ছি মানুষের লাইফ বাঁচাইতে। তো প্লিজ আপনারা ভ্যাকসিনেশনটা নেন, খুব সেফ ভ্যাকসিন। আর আপনারা যদি ভিতরে এখন হলিডে সিজন আসতেছে, ক্রিসমাস টাইম, যদি মিশতেছেন আপনাদের ফেস মাস্ক, ফেস কভারিং, নাক আর মুখ ঢেকে, আর যদি আপনারা ভিতরে আসেন জাস্ট 10 মিনিটের জন্য যদি আপনারা উইন্ডোটা খুলেন যাতে ফ্রেশ এয়ার আসে আর কোভিড ভাইরাসটা বাইরে যায়। আর আমরা বলতেছি যে যদি আপনারা কেউ দেখতে যাচ্ছেন বাইরে তো আপনাদের ল্যাটারাল ফ্লো টেস্টটা করতে যাতে আপনারা দেখেন যে আপনারা নেগেটিভ আসেন। So face coverings when inside, do a test before you're going out, especially if you're meeting somebody elderly or vulnerable. Take the vaccine, and if you can, just keep the windows open every hour for about 10 minutes just to keep yourself safe from COVID, because inshallah we all want to live long healthy lives, inshallah. Now, before I let you go, I have to ask this question. GP of the Year, saw you on billboard on Piccadilly Circus. What's next for you? Well, I think this is one of the highlights of my work. Thank you for having me here. Maybe I'll come back here again. Thank you. Pleasure is all mine, and I hope you're back on my program.
Thank you. Thank you very much for giving us your valuable time. That's Dr. Farzana Hussain, and she's a qualified GP, in fact, a principal GP, and is a highly accomplished clinical leader with more than 20 years of experience. Once again, thank you very much for giving us your valuable time. Inshallah, soon we'll again speak to you in any other or some other programs. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন স্পটলাইট অনুষ্ঠান। আজকের টপিকটা হচ্ছে ভ্যাকসিন 1 year on। প্রথম সেগমেন্টে বলেছি যে 8 ডিসেম্বর গত বছর অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা হয়েছে। প্রথম যিনি নিয়েছেন 90 বছরের একজন বৃদ্ধ মহিলা নিয়েছেন, ফাইজার বায়োটেক ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তারপর আমরা দেখছি কীভাবে সাকসেসফুলি, এবং আলোচনা করেছি এই সেগমেন্টে যে গভর্নমেন্ট কীভাবে সাকসেসফুলি হ্যাজ রোলড আউট দি ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম, ইনক্লুডিং we've seen the video or clip, 30-second video clip from Professor Chris Whitty, Chief Medical Officer for England, যে booster jab কেন নিতে হবে এবং how they're encouraging us, and especially if you have taken the first 2 jab, then of course you will be eligible, as we have heard from the doctor. And as I have seen, or we have heard from the qualified doctor, that there are a lot of misinformation, and this will always be there. ভুল তথ্য, অসত্য তথ্য কিন্তু থাকবে। What we need to do, we have to listen to the qualified people, as been mentioned in the first segment, second segment, and inshallah take our advice appropriately. We'll be back after a short break, and we'll be discussing with our 3 guests. My apology once again that I couldn't speak to you in this segment. However, in the next segment, I promise that I'll give you all the same time. We'll be going for a short break, but after a few moments. Thank you very much. You're watching Spotlight. Thank you. Welcome back to the last segment of Spotlight. We are discussing vaccine 1 year on. In the first segment, we've been joined by Mrs. Suhana Ahmad, and our current panel, they were all through with me since the first segment. In fact, with the exception of one, we'll tell you that. Ekem Abu Tahir Chaudhary, Amar Dan Pashe Bosha achen, of course, requires no introduction. Community activist, Amar Bai Bosha achen, proper Rizwana Anwar. And of course, in the second segment, we've been joined by Sayyida Naseem Queen. She's an artist, of course. And proper Rizwana Anwar, it's one of our own channelists. It's our day presenter. And both of you, in fact, we saw your performance and your show yesterday on the anniversary, channelist anniversary, 17th channelist anniversary, and of course, the Victory Day of Bangladesh. And Pashapashi, Dr. Farzana Hussain, যিনি সেকেন্ড সেগমেন্টে অনেক মিথ, ভুল তথ্য যেগুলি আছে বা কনসার্ন যেগুলি আছে আমাদের কমিউনিটিতে, she has addressed all of that, including giving us scientific evidence and facts and dispelling all the myths. And one key advice from her was, if we are in concern, if we are in doubt, then always speak to relevant qualified doctors to get your answer. Now that leads me to Sayyida Naseem Queen. Your name speaks. You're the queen here, we can see. Now, let's find out from you. Have you taken vaccine? Have you vaccinated? Yes, I have taken both. Okay, নেওয়ার আগে কোনো ধরনের প্রশ্ন আইছিল নি আপনার মাথায় যে ভ্যাকসিন নিতাম নি বা নিতাম না, বা অনেক ধরনের মানুষে কিন্তু অনেক ধরনের কথাবার্তাও কিন্তু হইরা, সো এরকম আপনার মনে কি কোনোদিন সন্দেহ বা ডাউট আইছিল নি নেওয়ার আগে? আসলে আমার I was really worried. প্রথমে আমি What's that worry? That's the one I want to know. What's that worry? What's your concern? আসলে মানুষ worried হইবার পিছনে আমার মনে হয় মানুষ যখন চিন্তা করছে, অটোমেটিক্যালি আমাদের মেন্টালিটি যখন একটু দুর্বল থাকে, যেহেতু আমরা একটা প্যান্ডামিকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সব হঠাৎ করে একটা সিচুয়েশন যেটা আমরা অ্যাওয়ার ছিলাম না, হুট করে অলরেডি আমরা মেন্টালি একটা উইক একটা ইয়েতে চলে যাই, তখন আমাদের ভুল তথ্য সঠিক তথ্য সঠিক মানে মানুষ আমাদেরকে আরো নার্ভাস করে ফেলে কারণ ভুল তথ্য দিয়ে। জি, সেটাই। সো ডক্টর ফারজানা যেরকম বলেছেন যে আমরা এখন হোয়াটসঅ্যাপ এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যে ধরনের ভুল তথ্য পাই না কেন, আমাদের নিজেদের উচিত যে সেখান থেকে কোনটা আসলে সঠিক তথ্য এবং কিভাবে আমরা সেটা ইউজ করতে পারি। যেমন আজকে আপনাদের অনুষ্ঠান, আমি নিজে ডক্টর ফারজানার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং আরো বেশি ভালো করে বুঝতে পারলাম। এরকম করে মিডিয়ার মাধ্যমে এটা কিন্তু একটা বড় একটা ভূমিকা রাখে, কারণ একা একা আমরা যখন আমাদের রিলেটিভসের কাছে সেই ইনফরমেশনসগুলো দিচ্ছি ভ্যাকসিন সম্পর্কে, একরকম করে যাচ্ছে, আর আমরা যখন মিডিয়ার মাধ্যমে একটা জনগোষ্ঠীর কাছে একরকম করে পৌঁছাচ্ছি, সেটারও একটা ইম্প্যাক্ট থাকছে। সো আমার মনে হয় প্রচার মাধ্যমটা আরো বেশি সুন্দর করে যদি আমরা পজিটিভগুলো একটু বেশি করে তুলে ধরি, সো মানুষ এটা
অ্যাকসেপ্ট করবে। এবং আপনাদের মতো যারা আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন আপনারা সবাই, এবং ইট মিনস আ লট বিকজ মানুষ কিন্তু জানতে পাচ্ছে, শিখতে পাচ্ছে, এবং অনেক ধরনের তথ্য কিন্তু মানে মানুষ জানছে যারা হয়তো আগে জানা ছিল না, স্পেশালি যারা known face within our society, within our community, like all of you, like all my guests that have been so far. It encourages our viewers. Now, Proper, I'd like to come to you. Mrs. Sohana Ahmed did mention that a lot of anti-vax within our younger generation. Now, you are part of that. Obviously, you're the youngest in our panel. What would you say? How would you dispel? I'm sure you've had friends, colleagues, or you do program It's Our Day. সবসময় কিন্তু young generation সাথে তোমার কিন্তু একটি contact আছে, but you're in touch with them. How would you say that you, as a intellectual person, as a young intellectual person, have dealt with such misinformation from young people? I think the misinformation with young people, it was pretty much everywhere. It was, of course, on WhatsApp, Facebook, and I don't want to name specific media because it exists in a lot of different places. There are memes which exist, you know, all kinds of things circulating in my generation. But the thing that really shifted it for us, I think, is when we realized that young people are also being affected. Young people are also passing away, and it really hit quite hard. And at that point, we thought, it's not just taking vaccines for the sake of saving ourselves, but also to save everyone else. And there's a quote which really resonates with me from the Holy Quran, which literally states, if you've saved the life of one man, it's as though you've saved the life of all of mankind. And I think when we realize that vaccines and the scientific evidence that surrounds the vaccines are showing us that vaccines are the way out of the pandemic, then I think if we put that side by side with the quote and compare it with the data as our doctor was showing us, I think that kind of answers our question and shifts the scale a bit. So the key word is engaging, rather than not avoiding those questions, but rather engaging dialogue, discussions, organizing events so that can promote such kind of positive information in positive light. Is that right? And I think the most important thing is answering people's specific questions, like today how the doctor was answering specific questions. When young people have questions or people in the community have questions, these kinds of occasions where those specific questions are addressed, I think that's when the worry evaporates. True. We'll come back to both of you. জনাব কেম আবু তাহের চৌধুরী, আমি একটি ভিডিও দেখেছি টিকটকে কিন্তু ভাইরাল হয়েছে। একজন মুরব্বী গ্রামে হয়তো একজন নার্স গিয়েছেন মানুষদেরকে জানানোর জন্য যে ভ্যাকসিন নিতে হবে। তো ওনার মন্তব্য শুনলাম, এটা ভাইরাল হয়েছে টিকটকে, যে ভ্যাকসিন নিয়ে আমার রক্তই নষ্ট করতে হয়নি। তো এই যখন মন্তব্য, এবং অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ আ ক্যাচি লাইন, যার জন্য এটি ভাইরাল হয়েছে টিকটকে। যারা এইরকম বলে যে আমার ডিএনএটা নষ্ট করছো কিনা, বা আমার মধ্যে মাইক্রোচিপ ইনস্টল হচ্ছে কিনা, এইরকম যে অসাধারণ বা আনরিয়েলিস্টিক কথাবার্তা যখন বলে, আপনার কাছে যখন এগুলি তথ্য আসে, আপনি এটাকে কি মজা করে উড়িয়ে দেন, না যেভাবে আমরা শুনেছি যে এঙ্গেজ বা ডিসকাশনের মাধ্যমে আলাপ করেন? না, আমি মনে করি এই ধরনের তথ্য আসলে বা কেউ বললে তাকে তার যে ভ্রান্ত ধারণা, ভুল ধারণাকে সংশোধন করার জন্য তাকে ইনফরমেশন দেওয়া দরকার, বোঝানো থাকে দরকার। আমি দেখেছি অনেক লোক বিভ্রান্তির মধ্যে আছে, অনেক মিস ইনফরমেশন আছে, বোঝানোর পরে তারা বুঝে ফেলেন। জি, এটা কথা। তো আমি আজকে এই জোতে আমি করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে একটা ছড়া লিখেছি, সব রাইমটাই পড়ে শোনাতে চাচ্ছি আমি। জি, ব্রিফলি। জি, আমি ব্রিফলি বলে ফেলতেছি। করোনার ভ্যাকসিন, জুড়ে সুরে করোনার ভ্যাকসিন চলছে সারা দুনিয়ায়, ভ্যাকসিন নিয়ে মরণ থেকে মানুষ বাঁচতে চায়। করোনার কাছে পরাজিত হতে চায় না কেহ আজ, চারিদিকে ভ্যাকসিন নিতে রব সাজ। প্রতিষেধক নিতে উৎসব হচ্ছে শহর নগর বন্দরে, জীবন রক্ষার তুমুল লড়াই চলছে গড়ে গড়ে। কোটি লোকের প্রাণ কেড়ে নিল সর্বনাশা করোনা ভাইরাস, ভ্যাকসিন নিয়ে আমজনতা ফেলছে স্বস্তির নিঃশ্বাস। ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার দিতে হবে রুখে, করোনা থেকে বাঁচব সবাই, থাকবো মোরা সুখে। সবার জন্য করোনা ভ্যাকসিন আজ বড় প্রয়োজন, জিপি সার্জারি ফার্মেসিতে চলছে এর আয়োজন। ভ্যাকসিনের জ্ঞান আল্লাহ দিলেন মানব জাতির মাঝে, বিজ্ঞান হলো মানুষের আশীর্বাদ, প্রমাণ হয়েছে কাজে। গুটি বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কলেরা দুনিয়াতে আজ নাই, প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের পতন আজই চাই। সুন্দর জীবন ফিরে আসুক অশান্ত এই দুনিয়ায়, স্বাভাবিক জীবন আসবে ফিরে, গুনামাফির তওবায়। থ্যাংক ইউ। আমি একটা ছড়া লিখেছিলাম, বিউটিফুল, যে আমাদের এই ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারটা রুখে দিতে হবে আমাদের। জি, এবং ভ্যাকসিন অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ আজকে দেখেন এই যে ওমিক্রন যে ভ্যাকসিনটা আপনি শুনেছেন যে আমাদের ভ্যারিয়েন্টটা, হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন যে সাগরের ঢেউ যেভাবে আসতেছে ঠিক তেমনি আপনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটা আপনার আসতেছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। জি, সুতরাং এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের ভ্যাকসিন কোনো বিকল্প নেই। এই মনে করি আমাদের সবাইকে এই যে অপপ্রচার, এটাকে আমরা
সব রুখে দিয়ে আমাদের সবাইকে ভ্যাকসিন নেওয়া, বুস্টার ভ্যাকসিন সব নেওয়া দরকার। এখন আপনার কাছে প্রশ্ন করবো, আপনার কি ফ্যামিলিতে সবাই ভ্যাকসিন নিয়েছেন? আমার ফ্যামিলিতে আমরা তো সবাই নিয়েছি। ওকে, আমরা সবাই নিয়েছি। কোনো কনসার্ন শুনেছিলেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের কাছ থেকে? জি, কোনো কনসার্ন ছিল কিনা আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের কাছ থেকে? কনসার্ন ছিল আমার ছেলেরা যারা বা ছেলেরা দুই একজন ছেলে আমাকে বলেছে যে আব্বা এটা নিলে, তাই যে মিসইনফরমেশন, এটা নিলে ঠিক হবে কিনা কনফিউশনে ছিল। ওদেরকে বুঝাইছি আমি যে এটা ঠিক না, এটা তোমাদের যে মিসইনফরমেশন এগুলো ঠিক না, ভ্যাকসিন হওয়া দরকার। ওকে, আজকেও আমি বলেছি আমার এক ছেলেকে যে ভ্যাকসিন সব নিয়েছো কিনা, ওগুলো নেওয়া দরকার, বুঝাইছি আমি। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। Now, Sayyida Naseem Queen, my question to you would be, in your fraternity, in your world, a lot of concerns are there within various artists, because I've seen some of them are very writing negatively about it or very concerned. So I don't want to make any allegation against any particular individual or particular sector, but we've seen the concerns are very dominant within the social media, especially for people who have got followers. Now, what advice would you give to your fellow colleagues যে এইরকম যাদের ফলোয়ার আছে, যাদের মানুষ ফলো করছে, যাদের ফেসবুক অফিসিয়াল ফেসবুক আছে বা পাবলিক পেজ আছে, এরকম তথ্য না দিলে কি বেটার না? অবশ্যই আমাদের ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর তথ্যগুলো সবার কাছে, we should spread it all over the world, and I think the way খারাপ খারাপ তথ্যগুলো যেরকম আসলে আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করতেছে, অ্যাট এ টাইম আমাদের ভালো প্রোগ্রামগুলো কিন্তু আমাদের সবার কাছে সেরকম করে পৌঁছাচ্ছে। যেমন আজকে আমাদের যে আয়োজনটা হচ্ছে, আজকে আমরা যেগুলো জানছি, এরকম কন্টিনিউয়াসলি আমরা প্রত্যেকটা, স্পেশালি আমার মনে হয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এটা একটা বিশাল রকমের ভূমিকা রাখে। কারণ আপনার একটা ওয়ার্ড, একটা কথা, একটা কমেন্টস কিন্তু সবার কাছে, আপনার ফলোয়ার্সের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা আশা করব আমাদের সবার কাছে যারা আসলে সেই ধরনের সবার সাথে কমিউনিকেশন রাখার ক্ষমতা রাখেন, দে শুড অ্যাকচুয়ালি এটাকে ভালো করে আরো বেশি মানে দেখা উচিত, এবং কিভাবে ভালো তথ্যগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সাহস এন্ড মোটিভেশন ওদেরকে করা যায়, এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবার উপর। তার মানে হচ্ছে যার যার অবস্থান থেকে যে যেভাবে পারে পজিটিভিটি কন্ট্রিবিউট করা, এবং যার যার অবস্থান থেকে ভালো, যদি মানে ভালো কিছু না বলতে পারি বা পজিটিভ কোনো যদি কন্ট্রিবিউশন না রাখতে পারি, তো অ্যাটলিস্ট নেগেটিভ থেকে দূরে থাকা। ইনডিড। Okay, now have you taken both the vaccines? Ji, I did. Okay, so have you got plans in place for the booster? Yes, they have just called me like day before yesterday. Okay, so it's all in place. Yeah. It's just for the benefit of our viewers. They may be asking those questions, or there are questions in concern. So this is where I'd like to take the opportunity. But before I say, let me find out from Proper. Did you take vaccine? Yes, I've had both. Is it both of it? I've had both. I would have taken the booster, honestly, because I think we're blessed to be in a position where we have access to this, but unfortunately I didn't make the age cut where they said that we'd be able to take it. So it was, at one point it was over 18, then it was over 21, and I wasn't hitting those age marks. So that's right. I just had to take the ones that were available to me. So in other words, if it was allowed for you, you would have taken it? By now, yes. By yes, now. yeah. এক্সেলেন্ট। যেটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের দর্শককে, যে আমাদের আজকে যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন, এই তিনজন, আমাদের প্রথম সেগমেন্টে মিসেস সোহানা এবং মিসেস সোহানা আহমদ, এবং সেকেন্ড সেগমেন্টে ডক্টর ফারজানা হোসেন, আমরা কিন্তু সবাই ভ্যাকসিনেটেড। যার যার অবস্থান থেকে যা যা নেওয়ার আমরা সবাই কিন্তু নিয়েছি। অ্যান্ড দি হোল পারপাস অফ দিস প্রোগ্রাম ইজ টু এনকারেজ আওয়ার ভিউয়ার্স। আমরা এটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের যদি কোভিড ভ্যাকসিন আপনারা যদি না নিয়ে থাকেন, দেন দিস ইজ দি ভেরি টাইম আপনারা রিফ্লেক্ট করবেন, চিন্তা করবেন যে এতজন মানুষ যারা নিজ নিজ অবস্থায় কিন্তু দায়িত্বশীল এবং কোয়ালিফাইড, তারা যখন বলছেন, তারা যখন এনকারেজ করছেন, নট অনলি দ্যাট, দে আর নট জাস্ট সেইং দি ওয়ার্ডস, তারা কিন্তু তাদের নিজের পার্সোনাল অভিজ্ঞতাও কিন্তু শেয়ার করছেন এবং বলছেন যে সবাই নিয়েছি। তারপরেও আপনাদেরকে, মানে এইসব নেওয়ার পরেও আপনাদেরকে আমরা এনকারেজ করছি যে আমরা নিয়েছি, আপনারাও নেন। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি হোল পারপাস অফ দিস প্রোগ্রাম। অ্যাজ দি টাইটেল সাজেস্ট, vaccine one year on. I'm not going to go back to the scientific data. We've heard in the first segment, we've heard in the second segment, all the data, and the fact speaks for themselves. এবং আবারও বলছি যে যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, মিসইনফরমেশন থাকে, তাহলে যদি কোনো ধরনের কনসার্ন থাকে, তাহলে প্লিজ কোয়ালিফাইড মানুষের কাছ থেকে আমরা যেন তথ্য জেনে নিব। নাও, Prabha, coming back to you, you've got your own followers.
There are a lot of children who follow you. They consider you as a role model. What would you say to them when they ask questions about vaccine? For example, children might not some may have side effects, some may have health issues, because of which even it goes to adult, that because of health reasons or health issues, not everyone may be qualified for a vaccine. Now, when these children ask you those questions, because children are very connected to their parents. Now, if parents are very anti-vaccine or they have strong reservation about vaccine, and the children are asking you the question, would you not consider this as an opportunity for you to educate our younger generation so that they can go back to their parents and perhaps convey the message that they have learned from you? Definitely. So I tutor students in primary school, and I've actually had a couple of students ask me about the vaccines, and I think whenever we want to convince or educate a certain group of people, we need to see it from their standpoint. So with young children, there's no point saying things like antigen, antibody. So we need to speak in language that appeals to them. So what I say to them is, I'd like to stop you there. Language that appeals to them. Yes. Clarify that. So, for example, if we speak in really complicated biology terms to a 7-year-old, they might find it interesting, but it won't be engraved in their brain in the same way. So what I say to them is, you'd want to see your grandma, you'd want to cuddle with your parents, those kinds of things that they definitely do understand and want to do, and they wouldn't want to be deprived from. That's the emphasis that I put on when I speak to them. So that's also a community work that you're involved in. So you're not only studying or doing Channel S presentation, but you're also involved with the noble community work that this can be considered, because of that information, a lot of parents can be benefited from it. Isn't that true? I believe so, because when these children then speak to their parents, I think it's a domino effect that goes forwards. Very true, very true. কেম আবু তাহের সাহেব, আপনার কাছে আবার প্রশ্ন আছে। আপনি প্রথম সেগমেন্টে বলেছিলেন হারাম হালাল নিয়ে কিছু মানুষ প্রশ্ন করেছে। এখন তো 1 বছর হয়ে গেছে, এখনো কি আপনি এরকম প্রশ্ন পান? না, এখন এগুলো আমি পাচ্ছি না। গুড। তো এখন কি ধরনের কমন প্রশ্ন আপনি পাচ্ছেন, স্পেশালি এই বুস্টার আসার পর? না, কমন প্রশ্ন অনেকে মনে করতেছে যে আপনার এই ভ্যাকসিন নেওয়ার পর সাইড এফেক্টটা চিন্তা করতেছে আর কি, যেটা আমাদের ডক্টর ফারজানা কিন্তু ক্লারিফাই করেছেন সেকেন্ড সেগমেন্টে। সাইড এফেক্টটা চিন্তা করতে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে দেখেন, এই রিসেন্টলি আমরা প্রায় 1000 কানের লোক আমাদের কমিউনিটি থেকে আমরা হারিয়েছি করোনায়। জি। এবং রিসেন্টলি আমাদের বার্মিংহামের এক ইয়াং ব্রাদার, মিডিয়া রিলেটেড রাবিউল ইসলাম, জি, রিসেন্টলি আমাদের মিডিয়া রিলেটেড আব্দুল আহাদ এই ডকল্যান্ডে থাকতেন, জি, নিউকাসলে মৌলানা রবিউল, জি, এই মৌলানা আপনার বেলাল হোসেন, জি, এই অনেক ভাই রিসেন্টলি আমাদের ভাই বোন মারা যাচ্ছেন এই কোভিড-19 এবং অনেকের কিন্তু আমরা নিউজও করেছি কিন্তু। জি জি জি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের প্রিয় ভাই বোনকে আমি আবেদন করব যে আমরা যেহেতু ভ্যাকসিন আপনার পাওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে, সুতরাং যেহেতু অ্যাভেলেবল, এখন আমি কালকে আমার ওয়াইফ আর সকাল আমাকে বললেন যে উনি হোয়াটসঅ্যাপে একটা ফার্মেসিতে গিয়েছিলেন, তো ফার্মেসির মালিক বলছেন যে আপনি কি বুস্টার নিয়েছেন? মানে সব জায়গায় বুস্টার এখন এবং ভ্যাকসিন তারা দিচ্ছে। সুতরাং যেহেতু এখন অ্যাভেলেবল, আমি ভ্যাকসিন বুক করেছি আপনার রোমান রোডে, 62 রোমান রোডে আগামী 26 তারিখ আমি বুস্টারের জন্য যাবো। তো সব জায়গায় যে অ্যাভেলেবল আছে, সুতরাং আমার মনে হয় যে আর অলসতা না করে, কাল বিলম্ব না করে আমাদের সব ভ্যাকসিন নেওয়ার অনুরোধ করতেছে সবাইকে, কারণ ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার। আপনি দেখেন অতীতে আজ থেকে প্রায় 100 বছর আগে, 50, 60, 80, 90 বছর আগে আমাদের দেশে কলেরা ছিল, গুটি বসন্ত ছিল, ম্যালেরিয়া ছিল। ভ্যাকসিন ব্যবহার পরে আল্লাহর মেহেরবানিতে এগুলো সব শেষ হয়ে গেছে, এখন আর সেই গুটি পর্যন্ত নেই। সুতরাং ইনশাল্লাহ এই করোনা থাকবে না, একদিন চলে যাবে। সুতরাং আমরা যদি ভ্যাকসিন না নেই, তো এটা আমাদের ক্ষতি করব, আমরা নিজেরই ক্ষতিগ্রস্ত হব। এবং এই তথ্য আমি যারা আমাদের হয়তো সেকেন্ড সেগমেন্ট কিছু অংশ যদি মিস করে থাকেন, আমি আবার রিপিট করছি, আমাদের ডক্টর ফারজানা কিন্তু এটা ক্ল্যারিফাই করেছেন যে এটা তথ্য কিন্তু সায়েন্টিফিক তথ্য, যে এই যে কোভিড ভ্যাকসিন আপ টু 96% প্রোটেকশন অফার করে এগেনস্ট দিস সিরিয়াস ডিজিজ, এবং যেটা সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস করে, কমিয়ে ফেলে হসপিটালাইজেশন। তার মানে হচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা কেম আবু তাহের কাছ থেকে আমরা শুনেছি হায়াত মৌতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, কিন্তু আমাদেরকেও প্রিকশন নিতে হবে। এবং আমাদের যেখানে সায়েন্টিস্টরা বলছেন ওভার 96% ইটস অফারিং ইউ দ্য প্রোটেকশন, দেন ওয়াই উড উই নট টেক ইট? যদি আমাদের ডাক্তাররা ক্যান্সার রিলেটেড যদি ইলনেস থাকে, ম্যাটার্নিটি রিলেটেড ইলনেস যদি থাকে, বা যে কোনো ইলনেস যদি থাকে, ডু উই নট লিসেন টু দেম? সো ওয়াই উড উই নট লিসেন টু আওয়ার কোয়ালিফাইড ডক্টর্স? নাও উই আর কামিং to the end of our program, very close to the end of the program. In turns, I'll ask you each your final thoughts, starting from you. আমি সবাইকে আবারও অনুরোধ করছি যে আপনারা ভ্যাকসিন গ্রহণ করুন। আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি, আপনারা গ্রহণ করুন।
মানে হচ্ছে মানে শুধু বলছি না, আমি নিজে করছি এবং তারপরে বলছি, এটা না যে আমরা শুধু কথা বলছি আর নিজে করছি না। এটাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। Propa, what would you say to our audience, especially our younger audience who will be watching the program through various means? What would your advice be to them? I would say as a young person or as young people, we have a duty to protect society, and one way that we can do that is to take the vaccine. So I've taken mine, and I really encourage you to take yours. And with regards to the timing, the best time to plant a tree was 10 years ago, second best time is now. So if you haven't booked it yet, then I'd really encourage you to get going and book the vaccines. Now, same question to you, Sayyida Naseem Queen. Same here. Now, what would you add differently, especially from আপনি যে মানে ফ্রেটার্নিটির সাথে যুক্ত আছেন, আপনি আপনার অবস্থান্তনে আপনি কিতা হইবা, especially to your followers, to people who follow you, who like you, what would your message be to them? আমি আরো বেশি I want to encourage them more, and I want to tell them যে একই পরিবারে যখন আমরা দেখতেছি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, একজন ভ্যাকসিন নিয়েছেন একজন না, তখন কিন্তু যিনি ভ্যাকসিন নেননি উনি বেশি আরও এফেক্টেড হচ্ছেন। সো ইমিউন সিস্টেমের জন্য, সোসাইটির জন্য, নিজেদের জন্য, আমি নিজেও ভ্যাকসিন নিয়েছি, আপনারা সবাই ভ্যাকসিন নেন এবং কোনো ভয় ছাড়া সঠিক তথ্য সঠিকভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন, এবং তথ্য সবাই যাতে সেইভাবে মানুষকে দিতেও পারেন সেটা। থ্যাংক ইউ এভার সো মাচ। দেখি যদি সময় থাকে আমি আপনাদের কাছে আবারও ফিরে আসবো, বাট অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা সবাই যে মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন। এবং জাস্ট টু সামারাইজ, আমরা প্রথম সেগমেন্টে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, যারা আজকে নিউজ দেখেছেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে, ব্রেকিং নিউজ ছিল অফকোর্স অন স্কাই অ্যান্ড বিবিসি অ্যান্ড অল দি আদার নিউজ প্ল্যাটফর্ম, সোর্স ইউকে গভর্নমেন্ট সোর্স থেকে, যে ইউকে রেকর্ডস নিউ হাইয়েস্ট ডেইলি কেস টোটাল, মানে অফিসিয়াল ফিগার ইন দ্য লাস্ট 24 মানে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা দেখেছি যে 93,045 new cases, 111 new death যারা মারা গেছেন নতুন, আর 147,048 total deaths have been recorded. Now, it is very, very concerning, and it is very, very alarming. And we all, inshallah, Allah gives us hayatan tayyibah, but importantly, we also have to take necessary precautions. Now, a couple of things I'd like to suggest, especially what we have discussed, what we've heard, the encouragement of taking vaccine, the encouragement of taking boosters. Now, question can come to our mind, how can we do that? If we are convinced, if we want to take it, what can we do it? So you can book an appointment by calling 119 or go to a walk-in clinic, or you can visit our website, not our website, the NHS website, nhs.uk/COVID vaccination. Now, there are certain protective behavior আমাদেরকে নিতে হবে, preventative measure আমাদেরকে নিতে হবে। কিছু না বললেই নয়, আপনারা সবাই জানেন, just as a reminder এটা দিচ্ছি, number 1, mask wearing, আমাদের যে ফেস মাস্ক আছে আমাদেরকে পরতে হবে, স্পেশালি যখনই আমরা কোনো ধরনের পাবলিক ইনডোর ভেন্যু বা গ্যাদারিংয়ে আমরা বসে আছি, তখন আমরা সবসময় মেক শিওর করবো যে আমরা আমাদের ফেস মাস্ক পরবো। সেকেন্ড হচ্ছে, আমরা গভর্নমেন্টের প্ল্যান বি থেকে আমরা শুনেছি ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ঘর থেকে কাজ করে, যারা এসেনশিয়ালস সার্ভিসের সাথে যুক্ত না, তারা কিন্তু যদি ঘর থেকে কাজ করতে পারেন, তারা ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট যেভাবে বলেছেন এনকারেজ করছেন যে আপনারা ঘর থেকে কাজ করবেন এবং কন্টিনিউসলি আপনারা ল্যাটারাল ফ্লো টেস্ট নিবেন, স্পেশালি যারা মেইন ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করছেন, অফকোর্স দে হ্যাভ টু গো টু ওয়ার্ক সাচ এজ পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, নার্স, ডক্টর্স এক্সেট্রা, বাট যারা ঘর থেকে কাজ করতে পারেন, ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট টু ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইফ ইটস পসিবল। তারপর হচ্ছে 3 নম্বর, রেগুলারলি আমরা টেস্ট করব নিজেকে। যখনই আমরা কারোর সাথে দেখা করব, যারা আমাদের সাথে বসবাস করেন না, আউটসাইড আর ফ্যামিলি মেম্বার্স, উই শুড মেক শিওর দ্যাট আমরা রেগুলারলি নিজেকে টেস্ট করবো, স্পেশালি ওয়েন গোয়িং টু দি মস্ক এক্সেট্রা, বা মস্ক থেকে আসার পরে আমরা টেস্ট করব। আমরা যখনই কোনো ধরনের ইনডোর সেটিংয়ে আছি, সবসময় চেষ্টা করব উই শুড লেট ফ্রেশ এয়ার ইন ফর ভেন্টিলেশন পারপাসেস, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা আমরা সবাই জানি, স্পেশালি অ্যাজ মুসলিমস, when we pray 5 times a prayer, that is wash your hands regularly. And with regards to allowing the fresh air, the scientist আমাদেরকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে 1 ঘন্টার মধ্যে অ্যাটলিস্ট 10 মিনিট আপনি আপনার দরজা জানালা খোলা রাখবেন, of course guarding your doors and windows and houses, of course, but at least 10 minutes every hour. And when I said about washing your hands regularly, please sanitize or wash your hands, and there is no issue with regards to alcohol, sanitizer, etc. It's all cleared by qualified ulama, but please make sure that we are not only washing ourselves, washing hands regularly, but at the same time we have to look after our health and hygiene. That's all, and that's all from me. Thank you to all our panelists, including Mrs. Suhana Ahmed and Dr. Farzana Hussain, and inshallah to our viewers that have watched the program and in future will be watching the program. Until next time, you're watching Tonight Spotlight, and our discussion was here on
1 year on, vaccine 1 year on. Until next time, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.